ব্যাক আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল 3 স্টার লুইভিল। আমি পলাশ শাহিন বলছি অ্যানকারেজ আলাস্কা থেকে। আমরা এখন অ্যানকারেজে, আলাস্কার অ্যানকারেজ। তো অ্যানকারেজে আমরা সেকেন্ড ডে টুডে। তো আমরা আজকে আমরা ডেনালির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। তো এখান থেকে আমরা বাই ট্রেনে ডেনালি যাব। তো ডেনালি ওখানে আমরা একদিন থাকবো, ওখান থেকে আবার সিওয়ার্ড যাব। তো আমাদের আজকে জার্নিটা হবে ট্রেনে, খুব এক্সাইটিং। সকাল 7:30 বাজে, 8টা বাজে আমাদের ট্রেন ছাড়বে। আর বেশি সময় নেই, হাফ অ্যান আওয়ার সময় আমাদের হাতে আছে। তো আমরা সব মোটামুটি রেডি, আমাদের টিকিটটাও রেডি। তো খুব শীঘ্র আমরা ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি। আমাদের ট্রেন জার্নিটা হবে এখান থেকে 7 আওয়ার্স। আলাস্কা থেকে ডেনালি 7 আওয়ার্স লাগবে। পুরো ট্রেনটাতে আমরা 7 আওয়ার্স জার্নি করব। তো আমাদের সঙ্গে থাকুন, সঙ্গে থেকে এই সুন্দর আলাস্কা জার্নি, ট্রেন জার্নিটা এনজয় করুন। আর আজকের ওয়েদারটা খুব মেঘলা। আর আলাস্কার ওয়েদার সবসময় এই স্টাইলেরই থাকে বেশিরভাগ সময়। তো যদি এখানে সামার টাইম, তারপরও এখানকার ওয়েদারটা মোটামুটি এরকমই সবসময় থাকে। কিন্তু এই ওয়েদারটাই এখানে আমার মনে হয় খুব সুইটেবল, মানে সব কিছুর সাথে অ্যাডজাস্ট হয়। এই ওয়েদারটাই আমার মনে হয় খুব ভালো লাগতেছে এখানে। তো আমাদের সঙ্গে থেকে এনজয় করুন। তুমি কি বলো? খুবই এক্সাইটিং, খুবই এক্সাইটেড আজকে যাওয়ার জন্য যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগছে। আপনারা দোয়া করবেন আমাদের এই ট্রিপটার জন্য সুন্দর মতো আমরা শেষ করতে পারি। আর যারা এখনো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই একটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, সাথে থাকুন। আর আমাদের আলাস্কা ট্রিপের প্রত্যেকটা সিরিজ দেখতে থাকুন। আশা করি খুব মজা পাবেন, এনজয় করবেন। কি কিনছো? কি কিনছো? If you have any bear spray, bear mace, pepper spray, or the all-time favorite guns, you Ja, das stimmt. Und ich habe da 2 nichts wahrgenommen. Before we get going too far, we do have quite a few safety announcements we'd like to go through, so please pay attention. First up, we do have emergency exits. There are 4 per car, 2 on each side, 2 in the front and 2 in the back. The emergency exits are clearly labeled with the little tape on the side with the big red letters that says emergency exit. You'll pull on the handle just below the tape. The table per window, as some of these windows are quite heavy, in excess of
play and run and frolic, and we don't want them to be frolicking right into a moving ancient car. Also, please remember the term 3 points of contact. Breakfast sandwiches. There might be some sandwiches in the corner. You want this? Kind of murky, dirty waters of the Denali that would be off to the right. So you'll see from the other side of the bank, crystal clear. It'll slowly merge into a... Alright, I can see the windmills, so we are going to come up around this next corner. We'll clear the trees, and you'll be able to get those pictures. I figured I'd give you guys enough of a heads up to get ready to head to the windows and get those screens ready. Alright, so after this grouping of trees, we'll be out on the right for just a couple of seconds. Like I said, you can see the different colors of the water. It's going to be crystal clear on the other bank, and then it'll merge into the kind of murky water that is in the Denali River. The 557 is being restored. This is a non-profit corporation run solely on donations. So, if you are feeling generous, please donate to that cause, and eventually they will be able to get out that old 557 steam engine and be able to take it on the train track to do short runs. Eagle off on the left-hand side. Left-hand side, there is an eagle. This is an immature eagle, as you can tell. It does not have the distinctive white head and tail. Again, it is still flying off on that left-hand side.
hurricane bridge over the Hurricane Gulch. Now, the reason this is called a hurricane is because if you go to the very bottom of the gulch near the river, there's actually hurricane force winds down there. May not look like it now, but there are. This was built in the 1920s, and this is in fact the original bridge. They haven't demolished or anything, but they have upgraded it. Look from at time the to view. time. It's actually pretty impressive to build because all that sent overseas. But luckily, our Secretary of State was able to keep a large portion of this wise men materials that we would have lost. And in honor of that, the state allowed him to name this lake after anything he wanted. And so we named it after his daughter, Nancy. I don't even notice the train that is not passing on our right-hand side. And to tell you how tall that wonderful mountain is, it is 5,800 feet tall. The Grizzly Bear Cabins is about 7 miles south of the park. That translates for us to about 15 minutes. If Denali's your final destination with us today, we're about 15 minutes away from that stop. We get to a better microphone. So what my counterpart was saying, the closest cabins to the river here are the Grizzly Bear Cabins. Now, they make things simple, so they kind of color coordinate with the roof systems here. Some of these smaller buildings you'll see up in the hills are local residents. They live here year-round. The population here is just around 100, but towards the summer season, when all the tourists show up, that skyrockets to closer to 400 or 500 to, I think, about 1,000 to be honest with you, because they also stay here and they also employ various buildings and resources inside the park itself. Now that we've reached this, is our mark point for about 10 to 15 minutes to our stop of Denali. So now would be a great time to check your seats for anything you might have left. Our seats you love to eat cell phone, car keys.
again, ladies and gentlemen, welcome to Denali National Park and Preserve, Alaska Railroad Depot. The baggage claim, if and only if your baggage claim tickets are blue and say Denali Park, will be right next to the depot building in the center of everything else. All the shuttles are parked just up the hill on the other side of the parking lot here, past all these buildings. If Denali is your final destination, no matter what your hotel destination is, this will be your stop. Please wait until the train comes to a full and complete stop and the whistle sounds to approach. ওয়েলকাম টু ডেনালি আলাস্কা। আমরা এইমাত্র এসে পৌঁছালাম। এই আমার পিছনে যে ট্রেনটা আছে এই ট্রেনটা দিয়ে আমরা আসছি। আমরা ইনশাল্লাহ সুস্থভাবে এসে পৌঁছাইছি। তো ভিডিওটা না টেনে পুরোটা ভিডিও দেখতে থাকুন, নেক্সট পার্টটাও দেখুন। আশা করি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে, সাথে থাকুন।